Hello to everyone. Let me introduce myself. This year I'm the leading cook for G20 Summit. It's actually first time that the position goes to a woman, and I'm proud to do it. Ernährungssouveränität meint, dass die Menschen, egal wo sie leben, in die Situation versetzt werden, Zugang zu ökologisch korrekten, politisch korrekten Lebensmitteln zu haben und auch die finanziellen Ressourcen. Und eine Möglichkeit, zu finanziellen Ressourcen zu kommen, um sich Lebensmittel zu leisten, ist, sie selber zu produzieren. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, die aber zu wenig Geld kriegen, die auch keine Perspektive haben. Das ist dann auch gleich verbunden mit Fluchtbewegungen, weil die Leute vor Ort einfach nichts verdienen, wenn sie Landarbeiter sind, sozusagen, machen sich halt auf den Weg erst in die nationalen Städte, und wenn es da auch keine Lebensperspektive gibt, geht sozusagen diese Völkerwanderung Richtung der globalen Wohlfühlzonen, Europa und so weiter sozusagen los. Also Ernährungssouveränität heißt konkret Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Selbstermächtigung im Bereich der Nahrungsproduktion zu einer alltäglichen Realität werden zu lassen. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría I think mimando. that in the context of a group of world politicians talking about food security, I think it's really important to understand that food security is a particular policy that was developed at the end of the 1970s to fight against the efforts of many governments around the world to promote food self-sufficiency. And it was part of the change that took place in the world financial community, in the world development community, to move away from local determination and local development, and to promote the interests of international financial capital and the international trading companies. The attack against small-scale farmers, the attack against land reform took the policy form of an effort to create an environment, to create possibilities for greater penetration of big corporations in determining what are the ways in which small-scale farmers would be able to operate. The food security model is based upon a notion of international trade, of large-scale industrial agriculture, without a concern for the quality of the labor, the way in which the workers are treated, and the impact that these products are having on the environment. I was reading this mushroom book, of The Mushroom at the End of the World by Anna Tsing, and at the start she wrote about how we need all the other creatures on this planet to survive. We could only have the food, the plants that we can eat because the fungi had digested rocks into soil. Wow, I never heard about that. The
fungi had digested rocks into soil. Yes. That's nice. Then the plants can grow. But how does this happen? I don't really, I cannot really imagine. No. Yeah. Yes. What I'm holding in my hand right now contains more microorganisms than currently live people on Earth. And that already shows you soil is a pretty living thing, organism. And yeah, I think it's one thing, we stand on it, we hardly think about it. Many people don't think about it. This is where all life on Earth starts, basically, even in the oceans. And here we are in Prinzessinnengarten in Berlin. And what really often happens is that children come and they are very surprised that food grows in soil. Some of them, they don't believe it and they say, what? No, I'm not gonna eat food that comes from dirt. That's not normal. So here we go, and this what I hold in my hand, this is healthy soil. It has a lot of humus, and many of us know kind of by hearing it that good soil is dark. And this is relatively dark, and this little fella has produced a lot of the dark in here. What many people don't know is what makes it dark? What is that color? What is so dark? And the answer is carbon. Good soil contains a lot of carbon, good in the sense of it's high in organic matter and it's good for gardening, for agriculture. Of course, there's also good soils for many other things, and maybe that's not so high in humus. Either way, in good garden soil and good agricultural soil, there's a lot of carbon. I lead crew of 7 cooks. Each of them is dedicated to compose a dish tailored to one of the world leaders at G20 here in Hamburg. Die Lebensmittel, die wir hier in den Supermärkten vorfinden, sind ja tendenziell unbedingt billig so zu halten. Das heißt, wir lassen sie in Billiglohnländern produzieren. Das sind nach wie vor die Klassiker, also Afrika. Also bei Lebensmitteln geht es weniger, die kommen nicht aus China, das sind die Computer und Handys und sowas, die kommen aus China. Also Lebensmittel kommen aus afrikanischen Ländern, einfach weil da die Arbeitskraft niedrig ist. Oder aber wir lassen eben Menschen aus diesen Ländern hierher kommen. Es gibt dann in der Landwirtschaft ja auch so Peaks, ja, also Spargelernte, Erdbeere, Tomate. Da müssen dann plötzlich ganz viele Leute in kurzer Zeit die Ernte abernten. Und damit das alles eben dieses Imperativ des Billigseins auch entspricht, kommen halt die Menschen, wenn die Menschen angeheuert, denen man wenig Geld zahlen kann. So, das ist gleichzeitig gibt es die großen Lebensmittelkonzerne Big Food, die auch in anderen Ländern wie in Afrika großflächig produzieren lassen und dort auch zur Verdrängung. Also viele kleinen Bauern finden einfach keine Arbeit vor Ort, weil eben die industrialisierte Landwirtschaft dort verankert wird, die eben dazu führt, dass immer weniger Leute gebraucht werden, um bestimmte Erträge zu erzielen. Also es fallen viele weg, sozusagen. Das ist die Landarbeitslosigkeit, die wir in unseren Breitengraden eigentlich seit 150 Jahren kennen. Gibt es diese Bewegung der Landflucht, der Arbeitslosigkeit der Bauern, der bäuerlichen Bevölkerung und der Wanderung in die Städte. Und das ist im Grunde genommen genau etwas, was wir hier in Europa abgeschlossen haben oder auch in Amerika. Aber gleichzeitig findet das in anderen Ländern statt, speziell in China jetzt ganz stark, dass ländliche Bevölkerung durch die Rationalisierung der Landwirtschaft überflüssig wird und die wandern halt ab in die Städte in der Hoffnung, dass es dort irgendwie besser wird für sie mit Geld und Arbeit und sowas. Und in Afrika, wir kennen alle diese Geschichten, dass zum Beispiel Geflügel, was hier in Deutschland produziert wird, in riesigen Fabriken, dann
Teile davon, die hier nicht mehr vermarktbar sind, weil die Konsumenten das nicht wollen, diese Teile sagen, weil es immer nur um Filetstücke geht oder sowas, die werden nach Afrika transportiert bzw. dort vermarktet und eben dort zu billigeren Preisen verkauft, als die ländliche, sagen, als die Tierproduzenten oder irgendwie Geflügelbauern dort produzieren können. Das heißt, sie ziehen die kürzeren und das ist eben, findet massenhaft statt auf dem Kontinent in Afrika. Die Leute werden arbeitslos und sind eben, bereichern genau diese Abwanderung von ländlicher Bevölkerung in Städte, beziehungsweise dann eben weil die auch in Afrika die Städte auch keine Lebensperspektive bieten, den meisten, haben nichts mehr zu verlieren, außer ihr Elend sozusagen. Und deswegen gibt es diese Flucht, diese riskante Flucht über das Mittelmeer nach Europa. Die letzte Hoffnung, dass sie aus ihrem Leben noch was machen. Das heißt, was uns jetzt als Fluchtproblematik entgegenkommt, ist auf der anderen Seite tatsächlich das ursächlich verbunden mit den Handelsstrukturen der globalen Nahrungsproduktion, der Landwirtschaft. Und deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass der G20-Gipfel auch die Landwirtschaft durchaus als ein wichtiges Thema. So, die reden ja auch über Klima, über Gesundheit, ich glaube auch über Bildung oder so. Aber die Landwirtschaft, das wissen alle, eigentlich muss sich da was verändern. Nur eben, dass die Politikrezepte, die G20-Repräsentanten und Obergurus da verfolgen, das sind Rezepturen, die greifen eben nicht bei den Fluchtursachen zum Beispiel an. Das ist ja, glaube ich, der Grund, weshalb es viele Menschen gibt, die sagen, wir brauchen diese Treffs nicht, weil die letztlich nicht wirklich die Probleme lösen wollen. Ja, schmeckt schon gut aus. Also ein bisschen der Silikon wäre auch nicht schlecht. Man könnte so generell einfach einen Gartenkräuter testen. Salz? Also mein größtes Anliegen ist es tatsächlich, irgendwie Leute wieder handlungsfähig zu machen. Wir fühlen uns alle so abhängig von Thema Globalisierung, von diesen ganzen Strukturen, dass wir abhängig sind, was in anderen Ländern stattfindet, was unsere Politiker, was für die Konzerne gut ist und so. Und für mich ist das Wichtigste, dass wir irgendwie aus dieser Ohnmacht mal rauskommen, so, in der wir stecken irgendwie. Ich kann überhaupt nichts machen, wenn mein Konto leer ist, kann ich überhaupt nichts machen, muss ich verhungern und sitze auf der Straße und kann gar nichts mehr machen, irgendwie diese Ohnmacht zu überwinden und diese Ängste, die wir haben, Existenzängste und so, weil es ist nicht notwendig, es ist alles da, im Überfluss. Es ist alles im Überfluss da. Weiß ich gar nicht. Das ist so richtig gut. We're having laboratories where we test alternative, different ways of looking at things or doing things. What's really important to make a difference is that we also try to connect this to a bigger scale. So, and this is an issue of political movement. So we can only, what we do on a micro scale is inviting people to work on figuring out how things can be done in a different way, and they do. But of course, to break the overall dynamic of what's going on with industrialization, agriculture, the use of resources, we have to find ways of scaling what we're doing. And this is only possible if we also do the step on national, European and international political decision making. So I think that's also ahead of us, to find ways to combine this kind of networked micro practices with political movements that are much bigger. And one example would be La Via Campesina, which is basically the biggest political movement on this planet. And they fight one of the most important fights that our civilization faces, that how do we feed 10 billion people
in the next 20, 30, 300 years. And they're convinced, as am I, that this is only possible by strengthening small-scale, family-run ecological forms of agriculture. And so I think we have to work on both levels. And this has already started, but it takes more energy to really make a difference. I'm personally sorry I was not in the team during Obama presidency, as I'm a big fan of Michelle Obama. I admire that she raises awareness that people all over the world should eat healthy food. And of course I adore her vegetable garden at the White House. I wonder if it's still there. The food sovereignty movement is based upon the notion that communities must be worried about the way in which their food is produced, what is the nutrient quality of the food, and how is it that this food would be made available not only to the rural producers, but also to the urban neighbors. And this importance of a concern for a regional basis for an integration between producers and consumers is extraordinarily important. Now, food sovereignty is a question of how is food produced. One of the underlying very basic technological models for food sovereignty is called agroecology. Agroecology depends upon the use of plants themselves to defend themselves and biodiversity as a way of trying to assure protection against plagues and pests, rather than using chemical herbicides and pesticides. Food sovereignty is an approach which is based upon a very important principle, and that is not the individual farmer, but rather the community as a whole working to attempt to collaborate within a community, but also among communities, develop a diversified productive system which then unites with productive systems all over the region to create other expanding circles of influence, and to create markets on a local and regional basis to assure that the people who are participating in this process can enjoy the kinds of products produced in other regions, in other parts of the community. But I want to emphasize that food sovereignty is not something that an individual farmer can do. Food sovereignty is not something that works with particular kinds of crops. It is not a model for large-scale monocropping. Food sovereignty is based upon a very fundamental and central word, which is diversity. This came from something like that. How much do you think it has grown? Like, as you can see, like this is the small, and this is the big one, so maybe like 3.5 times bigger. Yes. So these are soaked, and then I drained the water and like watered it every 12 hours, like cleaned it, but keep it kind of dry and airy. So it sprouted after maybe 4 or 5 days. And then it got a slightly cheesy smell. Yes, that happens sometimes. And maybe because this is not the best way to do it, it was maybe not airy enough. It was inside this jar? Yeah, I kept it there, but like I put a sock actually and moved it on top and put it onto the
dish dryer. Yes. And then I cleaned it so roughly before cooking it, and then it kind of lost the smell, Ah, okay. which was kind of good. And then I cooked it with very fresh hot water for maybe like half an hour. Oh, really? Now it's really nice. There's hardly any of this cheesy smell. Can I But it- try it? Yes, of course. Okay. What I basically said is that I think that with these initiatives that you have all around the world, the grassroots movements that concentrate on food and do something about it or with it, or try to give food to more people, there's no money or little money in the projects. So people that do it, they actually do it. They live for this, they work on it, they don't have time to advertise for it. So people rarely know about it, except they suddenly find it, or there is a venue or an event happening and they go there. Also, you have to have a lot of time to invest to take part in it. Ο Δικαιοδοτικός Συνόδος Άνθρωπου ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 και από τότε κάθε μέρα μαγειρεύει στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα, για να τρώμε όλοι μαζί. Αλλά έχουμε πάει και στο εξωτερικό, έχουμε πάει στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, έχουμε μαγειρέψει, έχουμε πάει στην Ιταλία. Είμαστε ανοιχτοί, αυτό που κάνουμε εμείς θέλουμε να το κάνουμε σε κάθε γειτονιά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, η αφήβηση αυτή είναι. Ό,τι κάνουμε εμείς να γίνει το ίδιο πράγμα, οι παραμφερές από άλλους ανθρώπους, από άλλες συλλογικότητες, από άλλες ομάδες, σε κάθε γειτονιά. Σε κάθε γειτονιά μπορεί να γίνει. Γιατί το φαγητό μας φέρνει πιο κοντά. Και μπορούμε να συζητάμε και επικοινωνούμε. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί ούτε μόνοι μας επειδή το θέλουν ορισμένοι. Γιατί μόνοι μας τσακίζουν πολύ εύκολα. Όταν είμαστε πολλοί μαζί δεν μπορούμε να μας τσακίσουν. Είμαστε πολλοί και είμαστε χαμογελαστοί. Γιατί είμαστε χαμογελαστοί? Γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο όπως και να είναι αυτός. Σημαντικό κομμάτι. Αυτό που κάνουμε δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι αλληλεγγύη. Εμείς δεν λυπόμαστε κανέναν γιατί δεν μας αρέσει να μας λυπούνται. Αφού δεν μας αρέσει να μας λυπούνται, δεν έχουμε δικαίωμα να λυπούμαστε κανέναν. Σεβόμαστε και συμπάσχουμε. Και ζούμε μαζί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον εαυτό μας και για τον άνθρωπό μας. I started a project in the south of France, in Arles, called Food Circle Made in Greffel, which is a project about food and consciousness. And I was inspired to do that by an organization called Solidal, which is dealing with an organization of food activists, and they empower people to become aware of what food is and why you should eat local and why you should eat healthy and so on. So they started in 2007 as a platform for local producers that couldn't afford to be organic certified or that couldn't have produced enough to go to a market or a supermarket. And so they created this small shop where they have their network of local producers in the Camargue area, and they can sell to normal people with a normal price, let's say, and to people who cannot afford with a special price. And this is a statement, of course, because food should be affordable, and of course should be paid enough for the producer to go on. So they take care of that, and at the same time they decided also to create atelier workshops of cooking for the people of the neighborhood in order to empower them about zero waste, food cycle concepts and cooking. So they usually organize, for example, dinner or lunch with local food, and they don't waste anything about that because there is also a vegetable garden and they put all the compost there, so there is all this cycle, and people start understanding they don't waste anymore, and they can also take advantage of their personal knowledge because it's a multicultural neighborhood, so they can also create recipes with local food. There are certain steps that helped or that led to this loss of gardening or that people grow their own food. Because a lot of different steps actually. One is the invention of the tin can, so that you could store food differently. Also that
suddenly people could afford to have a fridge at home, or more people actually had fridges at home, so they didn't have to get the food from the garden, but they could get it from somewhere else and then store it. Then that people could afford cars at some point, or more families could afford cars, so they could actually drive somewhere to pick up their food. Then there was this where the supermarkets suddenly popped up as a new way to get your food. Everything was really new and shiny, and they had a lot of products, new products were invented, a lot of convenience food where you didn't have to prepare everything yourself anymore, that you could freeze in your freezer, and that you could just put in the microwave and it just takes 5 minutes to make it. You didn't have to invest all that time in gardening and all that strength you have in order to get your food. So this was very easy way to nourish yourself. And it was also promoted like this. It was like, it gives you more leisure time. You can just get food here. You don't need to grow it anymore. You can put it in the fridge. There's a lot of advertisement on how these new things in the kitchen can change your life, actually. And it was a real initiative in the 50s where they had these new fridges. They even went to different houses and looked at specific layouts of the kitchen, how they could make it even easier and save more time in making your own food. Yeah, so I think all these things, and probably a lot more, contributed to this changed idea of how you get your food. Nowadays you mostly go to the supermarket, you rarely grow it in your garden anymore. Der Blick immer auf diese Großevents, ich glaube, das ist vielleicht ein Teil ein Problem meines Erachtens, weil linkes Denken sollte sich auch nicht, und auch linke Praxis sollte sich nicht zu sehr auf den Blick nach oben da so fixieren, sondern es muss immer auch neben dem Protest Aktion geben, direkte Aktion, organisierter Widerstand, und das findet statt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es eine Bewegung, eine Grassroot-Bewegung weltweit in verschiedensten Formen gibt, und das Essen speziell spielt da eine große Rolle. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, die weltweit laufen, um eine gerechtere Landwirtschaft zustande zu bringen, den kleinen Bauern Landrechte rückzuerobern, aber auch in großen Städten gibt es Urban Gardening Bewegung, es gibt Food Co-ops, solidarische Landwirtschaftsinitiativen. Alles das findet statt. He's a little bit drowsy right now. Maybe we should feed him. Yeah. Yay for living soil. In kleinen Gemeinschaften kann es auf jeden Fall funktionieren. In Hamburg, wenn man jetzt mal Stadt Hamburg nimmt, dann könnte das funktionieren, wenn man mit Bauern gemeinsam konkret zusammenarbeitet. So, das kann funktionieren. Bei größeren Städten, ich sage mal so Megametropolen oder sowas, ich weiß nicht, wie die Menschen dort versorgen wollen mit kleinteiliger Landwirtschaft oder so. Und auch wenn wir machen hier Permakultur, ist auch die Frage, ist das in Masse möglich? Also kann man nicht mit großen Maschinen bearbeiten oder sowas, das ist Handarbeit im Prinzip. So. Aber als Modell für kleinere Gesellschaften kann ich mir das durchaus vorstellen, und für Hamburg auf jeden Fall. For us it's important to work from the ground, to work with the people and to formulate alternatives and to show that this is possible. And we don't have a direct influence on decision making, on European law and regulation, but I think it becomes more and more visible by so many people starting to rethink the way we work, the way we do produce, we treat the nature, that we will have something like a critical mass of projects that actually show there is other ways. So, and of course we also have to politically fight for this. Not just we have to resist certain
political decisions makings, like the consequences of a free trade agreement and so on. But we have to also push for new frameworks for this kind of initiatives, for solidarity economies, for the possibility to create commons. And I think we're on a way, but it will take time also. That said, let's start with the menu for Donald Trump, the American president. After making a research, we decided for a healthy hamburger. I mean, we can prove that hamburgers can be healthy food. Meat we use comes from cows who are free to roam the countryside here, just outside of the city. In my view, this is also about the future of civilization, I believe. In Hamburg, we try to close the gap between the city and the countryside. We believe that the city and countryside are one. For G20 dinner, we visited local vegetable producers who gave us their healthy produce. I'm personally not a fan of fusion food. I advocate for local receipts. A good example are red lentil kofte, which we prepared for Turkish President Erdogan. Let me show you how delicious they look. All of the ingredients come from Hamburg: parsley, onion, red paprika. Lentil was especially grown in the greenhouse, and all is handmade. We go local as much as we can. Θέλω να πω ένα πράγμα για αυτό που γίνεται στους ισχυρούς της γης, ότι το φαγητό, άμα δεν το έχουμε, θα πεθάνουμε. Και εσείς που είστε ισχυροί, δεν θα έχετε κανέναν λόγο να είστε πλέον ισχυροί. Οπότε αφήστε τον κόσμο να ζήσει. Δώστε χρήματα στον κόσμο για να ζήσει. Αφήστε τον κόσμο να είναι ελεύθερος. Αφήστε τον κόσμο να αγαπάει ο ένας τον άλλον και μην τους βάζετε ψευτοδιλήμματα με σκοπό το κέρδος. Γιατί το χρήμα δεν είναι η γνώση. Το χρήμα είναι το μέσο για να περνάμε καλά. Αλλά να περνάμε καλά μαζί με τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα 5, 10, 20, 100, 200, 1000 άνθρωποι να εξουσιάζουν 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Άμα το μαζέψετε όλο, τι θα το κάνετε? Θα ζήσετε μόνο με αυτό? Σε αυτό σας φέρνει αγάπη, σας φέρνει υγεία? Μπορείτε να γίνετε καλά αν έχετε καρκίνο με το χρήμα? Δεν νομίζω. Μπορείτε να γίνετε καλά αν έχετε AIDS με το χρήμα? Δεν νομίζω. Λοιπόν, θα ζήσετε αιώνια? Ούτε και αυτό το νομίζω. Ξέρετε, δίπλα-δίπλα θα μας βάλουν. Στο ίδιο χώμα θα πάμε. Είτε εσείς που έχετε δισεκατομμύρια, είτε εμείς που δεν έχουμε τίποτα. Η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και αυτή συνειδήσεων με σκοπό την αλληλεγγύη και την αγάπη και τον σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Προς όλους τους συνάνθρωπους μας. Είτε έχουν είτε δεν έχουν. Ρίχτε μια ματιά σε εμάς κάτω. Δεν είστε πάρα πολύ ψηλά, νομίζετε ότι είστε ψηλά. Δεν ζαλίζεστε έτσι και κοιτάξτε. Δεν θα κοιτάξετε κάτω. Δεξιά ή αριστερά θα κοιτάξετε η ευθεία. Απλά βγάλετε αυτά που έχετε βάλει εδώ. Αυτά που έχετε βάλει εδώ και εδώ. Το χρήμα είναι για να περνάμε όλοι καλά, όχι μόνο εσύ. 1, 2, 5, 10. Είναι κρίμα να πεθαίνει κόσμος από πείνα στην Αφρική, στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί το χρήμα θέλει να πεθάνει ο κόσμος. Δεν θέλουν οι άνθρωποι, το χρήμα σας έχει καταβάλει. Πρέπει να φύγετε από εκεί. Βάλτε λίγο αγάπη στην καρδιά σας και ανοίξτε λίγο τις παροπίδες. Γιατί σας είπα και πάλι, τι προτιμάτε, να έχετε ένα δωμάτιο σαν το Σκρούτζ Μακντάκ γεμάτο λίρες, δολάρια, ευρώ και ό,τι άλλο και χρυσό και να είστε μόνοι σας, να κολυμπάτε μόνοι σας? Σας αρέσει αυτό? Μας σας αρέσει, είναι δικαίωμά σας. Αλλά και εμάς είναι δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας. Και να την υπερασπιστούμε. Είμαστε ενάντια σε αυτό και είστε λίγοι εσείς. Εμείς είμαστε πολλοί. Wir sind mit unserer Infrastruktur voll ins System eingebunden. Also unser Vermieter will Geld, Stromkonzerne wollen Geld, Telefon-, Internetanbieter wollen Geld. Das kostet alles Geld. Da kann ich nicht sagen, wir sind ab davon oder sowas. Also diese ganze Vorstellung, dass die zeitliche Distanz zwischen unserem Unbehagen und unserem Weltschmerz zu einer besseren Welt, dass das eine kurze Zeit sei, das ist, glaube ich, wirklich eine falsche Annahme. Und es ist, glaube ich, wichtig, wenn wir uns sagen, das vor Augen führen, dass gesellschaftlicher Wandel sagen,
hin zu einer besseren oder gerechteren Welt sowas länger braucht. Ja? Dass wir über den Weg sagen, auch uns eher ermutigen zur Tat. Weil wenn ich so rumhöre, viele Leute sagen, ach, das führt doch zu nichts, man kann nichts tun, die Kleinigkeiten helfen nicht und so. Ich glaube, wenn man den Stress rausnimmt, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass wir im Grunde genommen mitten in einer Weltrevolution sind. Es ist jetzt nicht so, wir müssen Dinge schaffen, wir müssen jetzt protestieren, wir müssen jetzt sozusagen die G20-Repräsentanten, Staatschefs sagen, unter Druck setzen, damit die was tun. Also ich glaube, das ist eine falsche Denkweise ein Stück weit. Es findet im Grunde genommen alles schon statt, was wir brauchen, nur es muss sich noch weiter ausdehnen und es braucht Zeit. So solidarity means that a community has no poverty. That a community assumes the responsibility that every member in the community has his or her basic needs taken care of. This is very, very important because once you have eliminated poverty as a driving force of social conflict and of disagreements among the community, then you have another fundamental element of sovereignty, solidarity. And that is, there's no unemployment. If everyone's needs is taken care of, then everyone has the responsibility to correspond to the community for its collective contributions by contributing to the extent that it can. Essen kauft man ja, weil man essen muss. So, oder baut halt selber an, weil man essen muss. Das ist jetzt eine Notwendigkeit. So. Und ich verbinde mit Konsum ist eher so die Frage, was dieses Kaufen, Dinge, die irgendwie mir mein Leben angenehmer machen oder sowas. Ne? Was nicht, jetzt mal von dem, was wir benötigen zur Existenz. Weil ohne das braucht man über nichts weiter nachzudenken. Bevor ich nicht satt bin, brauche ich über nichts weiter nachzudenken. Da brauche ich auch nicht über nachhaltige Konzepte nachzudenken. Da ist mein einziges Bestreben, satt zu werden. So. Also diese ganz grundlegenden Dinge, die wir zum Überleben brauchen, wenn die gedeckt sind, dann geht für mich diese Konsumfrage erst los. So there are like easy ferments and more advanced ferments to try. Yes. Maybe one of the most easy ones is kefir. I think. You just. Or the sauerkraut. Yeah, but that already needs some time. Yes, but kefir needs time as well. Right, but yeah. How long do you ferment the sauerkraut? I think it depends on the temperature. So if I had put it on the heater, for example, I think it would be ready in a week, like a jar. And then this, when I put it on the heater, it's ready in like 5 hours or something. Yeah, right. So the heat so it's very quick. Big difference. But how much heat can it bear actually? Because at some point it will probably die because of. Oh yes. Self-sufficiency means the community is going to want to produce the basic minimums of what it needs so that it does not have to depend upon markets. And it can assure the nutritious well-being of its people in organizing itself and assuring that it can move on to other productive tasks and to continue to enrich its productive base and to assure the well-being of its people. But self-sufficiency doesn't mean autarky. It doesn't mean closing off. Self-sufficiency means that you produce what you can within the limits of your ecosystem, within the limits of your population. And you will then move beyond that to exchange with other communities for goods which they produce that you would like to have. And you will exchange on the basis of trading either in local barter markets or sometimes in international fair trade markets. So you want to be able to produce goods which allow the community to acquire the other goods.
not only computers and cell phones, but also music, culture, history, and to be able to assure that members of the community can go and participate in the international acquisition of science, because these communities are no longer the traditional closed societies in which it's only local knowledge that's important. Simply about producing a traditional society. We're producing a society which is very rich in culture and which is able to move on the forefront. I'd like to give you an example of at least one very important community that is involved in this process in Mexico. I'm talking about the Zapatista community in Chiapas, in the state of Chiapas, which is on the border with the southern border with Guatemala. I think that it's really important to understand that the Zapatista territory is not just a small community. It has a territory perhaps as big as the country Netherlands. It's a gigantic country. I'm sorry, a gigantic territory within Mexico. Yeah. And in that territory live about 500,000 people. And they have been developing a system of local autonomy for almost a quarter of a century now. One of the exciting things about the Zapatista experiment, the experience rather than experiment, one of the exciting things about it is that in this period they have managed to set up a school system, a medical system. They have improved the educational levels and the knowledge levels and their ability to manage their ecosystems so that they're now in large measure food self-sufficient. And they're producing industrial products and artisan ware and agricultural products that they're trading on the international market. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Well, I think that I would ask the people who are watching on these screens in Hamburg during this meeting on food security to ask themselves whether they realize the social and the human cost of much of the food that they are acquiring. Whether they understand that importing kiwis and bananas and grapes and all sorts of other fruit from other parts of the world is being produced under labor conditions which are just extraordinarily denigrating to the people. And they're poisoning. Because what they're doing is they're using gigantic quantities of water, and therefore the communities in which the same people who are working in the fields don't have access to high quality water, don't even have access to enough water, and are offering suffering that their aquifers are being poisoned by the biochemicals, by the agrochemicals that are being used in the production process. So I would ask the people who are have the patience to be watching your giant screens, and I would even ask the people who are at this meeting, the world famous politicians, whether the world can afford to continue to produce on the large scale with the intensive mechanisms of petroleum-based machinery and petroleum-based agrochemicals that are specifically and deliberately, that's the important thing, and with knowledge being used to produce a system which is, in the ultimate analysis, poisonous. Poisonous to humanity, and poisonous for planet. We do live
in a global world, but we act locally. Anyway, we, the cooks for G20, are guided by simple truths, that a light and delicious meal makes you happy, and in the case of G20, it will open hearts and minds of world leaders to have a fruitful conversation, so important for the future of the world. Movie in this football stadium. Oh. They have open air every day. Every day? So nearly every day at the moment. Wow. Why is it so hot? It gets so hot. Woo! I just I think it's because this heat of Means the rent? yeah.